Vulavula wa sungula endzhaku ka mahungu lawa. Munghana Lonene avufu malishomo titonzo ni maungu damit kango swilo dalaka Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Hi mina vana lava nga ti-university I vana lava nga ufa mhleketweni. Ku na xingungumani lexi nga kona lexi va chelaka moya xibajani xi lume kun'wani hi le kutin'wayeni leswi ka hi nga swi tivi ku tin'wana swin'wana swi ri kwihi. 12:1 ninhlikani. But lava nga laya they are just a ragamuffin to hooligans. Un'wanyana loko va i kolota 5 years u kuma ku I wa endla first year second year ku suka hinkwawo malembe lawa hileswaku vo va faka I poison ene vona they don't realize. Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Nakhalanga Pet Mathebula. Enka timinete mingsero Munghana Lonene FM ku bila ya khumeberi na ku hlekanisa mingsero me kholo ngengsela stage shirko eka nhlekano sikora namuntlha I rabonaro sukura khumengombo ra mwetele ya nyenyankulu le marama ketiberi ma khumemberi ngweni khalanga Pet Mathebula ingwana smart wa jimo xithanga mo xingetano wa xajana makuna lo ndandazi ni ku tiselana kunoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM wo medro swe hlayiseka Robert Mathe fa masinga ufika le ka hafu ku bile awara ya ngwe ya ya mahungu ya ko mahungu ya tele hi lava kha hi bula na va pop crew sweswinyana ku nga ri khale lexi endlaku leswaku hi bula na va pop crew hi ta va kha hi languta ngopfu ka timhaka ta maphorisa lawa ya nge le ku yeni a khoto namuntlha a ndzhaku ka loko va khomeriwe ku hehliwa hi timhaka ta ku dlawa ka nkulukumba Ntumba mi ta tsundzuka ku ri ku na maphorisa lama ma ya ku a khoto namuntlha hi ndlela yaleyo se leta va kha hi bula na nkulukumba Richard Mamabolo hi nkarhi lowu nga hetiki mbili hi twa kahle kahle va ri yini vona tanihi va hi nhlangano lowu yimelaka maphorisa hi ndlela yaleyo xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni mingisero Munghana Lonene FM mi vona ongeti maphorisa va tirhisiwa ku ya hi laha a va languteriwa ku va ta tirhisiwa kona ke mi vona ongeti maphorisa va seketeriwa ku ya hi laha va fanele va seketeriwa ha kona ke mi vona ongeti maphorisa va na tihanyi ke mi vona ongeti maphorisa ku na swin'wana leswi va nga swi fambisi kahle leswi swi endlaka leswaku ntirho wa vona wu vonaka ongeti se wa tikake hi ku loko va khome xibamu ivi va byeriwa ku na ti-rubber bullet leti ti fanele ku tirha va tlhela va byeriwile ke ku ti-rubber bullet ti tirhisa ku yini ke swivutiso leswi hi lava ku va vutisa ku hi kota ku vutisa na wehe mingisero Munghana Lonene FM ku ve na timhaka letiya ta ndzawulo leya ya timhaka ta makhoto na yi nge le ku kombiseni ku vilela yi vilerisiwa hi matikhomelo ya vatirhi endzhaku ka loko un'wana wa mutirhi eka khoto rin'wana leyi a KZN a vonake a kha tingheniseka timhaka ta swa masangu na mubohiwa lowu van'wana va nge hayi I va enuna na nsati swi ngete yena mhaka hinkwayo yaleyo yi vula yini ka n'wina mi tirhaka ntirho wolowo ka hina hi nge hi le ku lwisaneni na timhaka ta vugevenga laha tikweni mi ri yini hi vanhu lava hi twaku masiku ni minkarhi va ku hayi I humile a khotweni a swi tiveki na ku I humise ku yini swi hi veka ka xiyimo xa njhani loko mi vona maendlelo ya muxaka luwa swi nga ri na mhaka ku I nuna na nsati kumbe yini hileswaku xin'wana lexi hetelaka xi va ko I ku loko ku ze ku va na timhaka ta ku va ku kandziyisiwa video ku na xikongomelo xa ku va ku kandziyisiwa video kumbexana a ku ri timhaka ta ku komba ku hi vona ku endleka yini le amakhotweni kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano mingisero Munghana Lonene FM se kandziyisa rito hi le ka 071 265 9860 kumbe tirhisa mathebula DP ya SABC
.co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka leyi hi bulaka hi yona wu nga va wu ri yihi handle ka sweswo a ku rhamba leswaku nga tirhisa @mathebula dp i twitter handle Afrika Munghana hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka leyi wu yime kwihi ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta xiphorisa ku maphorisa i vanhu lava hi nga langutela ku hi kota ku vona vukorhokeri na ku twisisa ku va hi pfuna ku hlayisa ku tiyisisa na ku vona leswaku vuhlayiseki byi koho etikweni ra hina hi ndlela yoyeleyo thanda kambirhi mingiselo Munghana Lonene FM ku na timhaka leti ku vulavuriwaka hi toho leti hi nga tsakelaka ku i kandziyisa rito kumbe u rhumela hi yin'wana ya tinomboro totoleto maphorisa vo va eku sika ntshikelelo kumbe vo va ku hlaseriweni ke yima ni bula na buti Richard Mamabulo ni bula na vona andaka leswi Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. I vana lava va hehe khalanga. They are totally poison. Lero no u ri mutswari a va kupi. The only thing lexi va nga xi twaka vona is to listen for this hocus made by this hagamaga politician. 12:30 ni nhlikani so mara mano ata fikile ka tlhelo leriya rin'wana leriya vanhu va rila ku hi roho leriyani ku ri ku hi nga themendeli swilo swa kereke swilo swa rongo loko swi swi rongo na swi twani le ku ntsemeni na hi risimu ra n'wina khomi ngopfu nkarhi wa koho wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula Na kalanga mathebula. ite yisuming siri wa Munghana Lonene FM inongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM yimana amukela buti Richard Mamabulo itwa ku va angula va ku yini ka timhaka ti leti nga va ka irina toka nhlekani wa siku ra namuntlha. But Rich, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Rich, okay, swi tikomba ku ri na xiphiqo nyana la yimani pfante tani ivi ta twa ku muhumelerisi wa mehe va ni pfuna njhani mo pfa mi lunghisa swin'wana ku hale mathe sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM ta khomela swinene ko va na xiphiqonyana xintsongo lexi hi nge le ku ringeteni ku xi lulamisa leswaku hi ta kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wehe wihi ka mhaka leyiwani timhaka leti ta xiphorisa ti na nkoka swinene ku va hi ti landzelela ngopfungopfu loko kha hi langutaka timhaka ta ku i vanhu lava va hi korhokelaku tanihi rixaka se loko va kha va hi korhokela hi ndlela yaleyo i mhaka leyi hi fanele ku hi tiva ku vukorhokeri bya koho byi fambisa ku yini na koho swi vula yini ka hina ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo hi mane ma amukela hi twa ku va angula va ku yini. But Rich, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon to you and the listeners. I understand as Pop Crew you have a position with regard to 4 policemen who are going to court today for allegedly killing Mr. Ntumba. What is your statement as Pop Crew with that regard? Look, it isn't necessarily a position, but I think the first thing, of course, is that what we have said last week was that we send our condolences to the Ntumba family, and we feel that the incident was quite regrettable. And of course, I think as a union, we should really state that we are against any form of brutality, be it against police or the public. So what led us to this point really is the fact that we know that training is vital as the SAPS is a primary or a principal law enforcement institution in the country. And of course, the role that they play is critical in ensuring that we do provide safety and security for South Africans. So for us, the point is that had it not been, or rather had it not been for the challenges that are faced within the SAPS, we wouldn't be in this place in the first place, you know. We would be in an environment where training is provided, and perhaps the reaction of police would better be improved. We're not saying that we blame the incident solely on the fact that there has not been sufficient training processes for members of the SAPS, but we are saying that had it been that recommendations that were taken since the Falam Commission had been followed, perhaps they would have been better, the environment would have been better, and of course police would have been in a better state of relationship with communities. This would have obviously prevented certain things from happening. But I think what our focus is on now is to ensure that we look into how we can actually improve public order policing, but as well as ensuring that
government actually plays a bigger role because despite the fact that there had been recommendations around how police should react in line with public order policing, training budgets have been hindered upon. Just in November last year, the SAPS had to forfeit 5.8 billion rands, which was cut off by the Minister of Finance. So the fact of the matter is that there has been uneven allocation of resources within the SAPS, wherein some of the processes that, or training processes that members of the SAPS had to go through were compromised because they had to make priorities. They had to reprioritize their in line with the kind of work that they do. So it's something that is unfortunate as well. But we, however, do support the fact that students must go to school. Otherwise, we are going to be grooming a lot of wrong elements within our country in the future. We do support the struggle for students for financial against financial exclusions. Yes. But then when you started, you made mention of the issue of challenges. Is it budgetary constraints, or there is something more to that that affects the performance of some of your members who happens to be policemen in this case? Yeah, the challenge is that even though, we would from time to time review and look into how best do we train our police officers, how best do we ensure that our officers actually work together with communities. Now, after recommendations are taken, wherein we think that this is the path that should be taken, we find that there are no budget. Well, the budget is limited. So it then forces police to actually abandon some of the recommendations that had been obviously well thought out. So that is a challenge which obviously limits the police's capacity to actually do what it's supposed to be doing. And when you look at the kind of relationship that your members have with the department itself, their leaders, the ministry, some people are even saying that maybe with this very incident of Mr. Ntumba, the utterances of the minister seems like he is now saying it's them, it's not the department, it's them. Certain men just went crazy and stuff. As a union that represent some of the policemen there, how did you receive such comments? Well, not in good spirit, really, because, every time that public order policing members go out, they are given instructions. There are those people who are commanding the teams, They obviously tell them this is the situation, you're going to be meeting with students. We need to obviously as well look into that deeply. You need to know whenever you're going into a protest, not necessarily the student protest, but you're going to a community that you need to obviously, you're not aware of how many people are actually protesting, you're not aware about what they actually are carrying, how angry are they, what is the kind of environment you're going into. But in the first place, there are people who are commanding them as to how to act and what to do. So we need to obviously as well look into how the command chain actually is deliberated and what guides it, So sometimes, of course, police would be given an impression that the area you're going into is quite dangerous and such things, So they need to look into that first. However, any of the explanations that I'm giving those are standard protocols. But however, we're not justifying that it was then. We're not saying that it was correct for what happened in the past week to have happened. Quite regrettable. Yeah, but we need to obviously, as the SAPS, SAPS needs to do some internal introspection around how they govern their commands and control processes. Mr. Mamabolo, allow me to go to a very short commercial break. I want us to change the subject and look at the issue that concerns the Department of Correctional Services and hear your comments with regard to that video that is circulating. But after this very short commercial break, if you don't mind. Uyingisela Munghana Lonene FM. Makombandlela.
Isweso mingseriwa mgada Lonene FM imakumembere mone timirete kupila wala ya kumembere komisa lesi but Richard Mama bulula komisa so timakata kurika bula timakata buleteri na timakata nkaivelo so timale so kaswa hosha shandla ka matirele ya xiphorisa hi ku angarela hi ndlela leyo maka va fike ka xiyimo lexi kambe ava tsakisiwanga na hi ndlela leyi holobye nga vulavula hi kolo kusitaka timhaka ta ku hunda emisaveni ka nkulukumba ntimumba endhaka loko ku hehliwe leswaku van'wana va maphorisa lava va ya ku khoto namuntlha ku ya tenga hi timhaka ta ku kumbexana va nga huma hi bail sweswo ku nga hetelela ku langutiwa hi ndlela yeleyo Butrich, thank you very much for holding the line that side. Now we want to look into, I understand you also have members who are working under the Department of Correctional Services. The incident that was circulating on social media, it was something that was undesirable. And what is your take as Pop Crew with regard to that? Well, I would agree with you that it was undesirable. We cannot have inmates and officials engage in such act. It actually potentially compromises the safety of both inmates and the correctional officials as well. You would remember that we've been complaining a lot about the fact that understaffing and overcrowding have created challenges within our correctional centers, wherein there is lack of rehabilitation, and of course there have been a lot of altercations. In the same manner that the video demonstrates some form of a relationship between the two, in most cases we've got incidents where there are altercations and both inmates and correctional officials are either stabbed or even killed. So it's quite an unusual situation, which is quite regrettable, and we would like to urge our members to be disciplined when it comes to how they actually relate with inmates, because it could potentially compromise even their own colleagues as well within the workplace. Workplace safety should obviously include ensuring that there's some kind of restraint that does not allow for any form of colossal relationships that would compromise the duties of these individuals who are working in the facility. Mm-hmm. But there are also allegations that these are married couple. I'm not sure if you have established that as Pop Crew, but then is there anything wrong when they, apart from the fact that maybe the video has made it public? Look, it would not matter whether they are couples or not. We cannot accept such behavior in the workplace. Should not be allowed. Should be discouraged, really, because it could compromise the well-being of other inmates as well. You know, if you are to do favors within correctional facilities, that could compromise the safety of other inmates and correctional officials as well. So it cannot be something which is acceptable. We think the priority should be ensuring that our correctional centers actually perform their core duty, which is to rehabilitate inmates. And of course, we have obviously been engaging with the department at looking into different models that could ensure that our inmates do not sit idle within correctional centers and do nothing, but actually become skilled in different forms, wherein they would obviously have the sufficient skills that when they are released, they could then manage to stay out of jail. And how isolated are these incidents, and how rife would they be? Because have you been inundated with situations like this, which of course might not have gone as viral as this one? Look, there had been incidents in the past, of course. They are not necessarily a frequent thing, unless, of course, they had not been exposed. But we would prefer that relations of people between inmates and correctional centers are kept at a professional level, and our correctional officials remain professional in carrying out their job of trying to rehabilitate inmates. Though it's been difficult due to overcrowding and understaffing, that is why we're saying we obviously need to look further into how then do we actually ensure that we improve the conditions that our correctional centers are in, by ensuring that we work on ensuring that there is sufficient rehabilitation processes. I have been sent a note to say that there are certain officials in the very same center who are complaining that
the female official should be working at the front gate, but the union members defended the position at which she's working now. What is your take on that, and what would you like to see happening going forward? Look, we cannot punish people everybody has got a right to work wherever they feel that they've got sufficient capacity to work. So it cannot be that on the basis of whatever suspicion, even before this incident happened, that people should obviously their rights should be in danger upon because certain people might feel not comfortable with whatever they might have known which informed their decision, or rather their request. So everybody has got a right to express their, whatever the form of skill or knowledge that they would have in a place where they are comfortable in. Mm-hmm. And what would be your final weight with regard to the conduct of officials who happens to be your member and the working condition of police in general? Look, we think that some of these incidents that have been happening both within the SAPS and the DCS, of course, are isolated incidents. A majority of our members wake up very early in the morning knowing very well that their lives are put on risk every time they leave their homes. They are not even sure whether they are going to come back or not, especially police officers who have been killed in the past days, but as well as correctional officials, because they've been meeting a lot of altercations. We want to urge the department, let us not look narrowly at these issues and, of course, want to isolate them on the basis of incidents that had been committed by individuals, but rather look at the bigger picture and say that we need to obviously build good working relations with our police officers within communities. We also need to ensure that because we've got a 85% reoffending rate within the Department of Correctional Services, we need to obviously deal with that by ensuring that there is sufficient methods of ensuring that there is rehabilitation. Mm-hmm. And of course, the rest, society needs to play a role in this, because at the end of the day, it's their money, their tax monies which go into ensuring that the lives of correctional inmates continue. And then what is the reward for that if we are not actually rehabilitating them? But Rich, can say this, Nana. Thank you very much for your time. Thank you. All right. Ngulukumba Richard Mamabulo mingisero Munghana Lonene FM kawa inika xifaniso xa matitwele ya vo tanihi ndawulo tanihi inhlangano wa vatirhi loko swi ta ka timhaka ta mintirho ya vo na hi ndlela yole ya ka tlhokomaka ta mahungu amukela Ngoveni u yime kulunga ku lota hi nika tlhokomaka totoleto ivi kusuka kwalano hi ta va hi teka riqingho ra wena ka 01529718555 mutirhisa mathevela dprsabc.co.za matikhomele ya va xiphorisa lava maphorisa va ya ku khoto na muntlha I vona ku ri ndlela ya kahle ya ku va yisiwa khoto loko xiyimo xi tetani ke nako a hi nga ta fanele kumbexani hi va seketela ka mintirho ya vona hi ndlela yaleyo ke tlhandla kambirhi lava va timhaka ta swa masangu swi vula yini ka ndawulo liya hi ndlela yaleyo 01529718555 a hi tweni tlhokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we ti ta va tiyimise ku yini a ni na swona leswi swa ku amukela amo yana mahlweni Johannesburg Midrand Tembisa nale Alex. It's great. Tivika naina ukuba sotala. Right now. 103.2 FM. Makombalela. Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Before ita sola lava vo tirha magondweni khalanga hina hi onile yexe mina swo swi ntirha ti-taxi mi pfumela njhani ku nghena taxi mi ri overload kasi vutomi bya mana njalo a fika ku disaster tani ku taxi tama ri overload why nga ti plan ni peleriwile ni jahile ni ya kerekeni mi peleriwile mi jahile mara mi nghenela yini mi ta kota ku tshemba loko se yini swi u diziwile nandu na mani kwalano a hi nga lunghisi chumu hina vakhandziyi loko hi fika hi vona ku ri taxi tele kumbe bazi tele hi nga ngheni manghena mara mi tshemi ku ri u diziwile ku diziwumani a dizela wena u nga nghena u kha swi vona vutomi bya mani kasi I komu khalanga xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula 01529718555 tirhisana mathevela dprsabc.co.za indlela leyo twana loyi khalanga enhlekani nhlangano operative lo kusuka eka xihlakati vayisala vona ntshikelelo swinene why ni ku vona ntshikelelo vayisala va maphorisa nkarhi wun'wanyana mi ta kuma ku hi va hi ri strikeini hi va hi ri vanhu so mi kuma ku loko munhu a ri ku strikeini instead ya ku a strikela leswi a nga hela so I busy munhu I khome xigombo ya kwala mahlweni ka phorisa
hus azivafuni mikuma a xungeta phorisa a xikandzeni hi xigombo so swi hetelela swi endlaku nkarhi wun'wanyani maphorisa va ri na enga so yi kambirhi khalanga nkarhi wun'wanyani vayisa lava va na ntshikelelo lowu hina vaakatiko hi va nyikaka wona nkarhi wun'wanyani vayisa lava a va na ntshikelelo why loko nkarhi wun'wani a va na ntshikelelo ndzi siku rin'wanyani ri Captain Park ni karhi ni chika etrainini loko ni heta ku chika etrainini ni ku fika ni hlangana misa n'wana wa phorisa a fika ku khoma misa n'wana ya hala ndzhaka buruku hala a ku ta n'wi secha instead ya ku a approacha munhu kahle i n'wi khoma ya hala ndzhaka buruku a n'wi koka xiyisa lexi ya khalanga xi lo jika hi mpamu xi ba misa lowa phorisa hi mpamu a wela hansi so loko swi fika kwalano swi ya hi fikisa la ka ku maphorisa a va na ntshikelelo nkarhi wun'wani vo khoma vanhu hi tihanyi hi timhakeni ta ku vona na matimba na wa hina khalanga wu koho ku ta tshikelela hina swisiwana mara vanhu lava nga le henhla nawu a va wu landzeleli wu vekeriwe ku tshikelela hina ku hina laha hansi kwa ku ri hina hi landzelelaka milawu mara voho le henhla tipalamende va nga landzeleleki milawu inkomu khalanga ni mi tweli boto wa mina mane amukela vukela nhlekani aye mvukeni votete efokeni minjhani boto wa mina hina hi pfukeni a khensa loko mi yi bela riqingho mi rini n'we mani ni la ku hlamula ka liya vukorhokeri bya swa makhoto yes ku swi ta njhani hi ndlela leyiwani okay ke me ku twisisa ka mina a ni twisaku ku laha ku nga na vavanuna koho vanhu va xisati va nga pfuki va tirhele kona ku vanhu lava va na munghozi ka xin'wana xa kona swi ni vava ngopfu loko vurikeni leswi swi nga humelela layani insati wa munhu va langutana njhani swa ha ri byin'wana bya vugevenga leswi nga ta humelela n'wanuna ngi a tsakisa hi swilo leswi swi nga humelela laha masitwisanyana kambe ku laya a hi kona la ku fane ku tirha va xinuna kumbe ku tirha va xisati a ni hinkwavo i vatirhi na ko hi le ka ku ya hi vumbiwa un'wana na un'wana na mfanelo ya ku tirha kun'wana na kun'wana hi 50 wa percent letiya that's why ni vulaka ku a ni mfumo wa hina hi wo wu nga pfumelela sweswo mara swi va swi nga tshamisekanga hi ku le ku va ku ri na swigevenga botpet phela ku kuwe swigevenga ndhawu liyani lero swigevenga leswi swi nga layani a swi nge tshiki vugevenga manitwisanyana swi nge pfuki swi tshikini vugevenga vanhu lava vo lo fuyiwa layani ende va tshama nkarhi wo leha byele munhu a nga tshama 15 years loko a vona swi lo yima swo boha a tela hi mphekete yaliya na ku pfinyiwa va nga pfinyiwa se mara hi ku a va pfinyiwangi ku humelele leswi hi nga swi vona hinkwenu a ni vona ingaku swi kahle ku vanhu va xinuna va risiwa hi vanhu va xinuna vanhu va xisati va risiwa hi vanhu va xisati a swi antswa ngopfu sweswo kambe a ni laya loko mi landzelela ku fana na loko ri ku mi vulavula hi leta timhaka leti nga humelela ta video a ni mi voni ku laha a ku nga ri ku landzelelaniweni a ku ri hofisini a ku ri ofisini hi lero va twananini ku na timhaka ta mali tiko ra hina rhangisa ngopfu mali mahlweni munhu un'wana na un'wana a hanyaka laha ka tiko leriwani vo tala va vona va na vukungundzwani ngopfu swi nga endleka sweswo loyi a approach-iwe hi mali ku ni ta ku nyiketa mali hi munhu loyi a nga phakati van'wani va fambisa mabusiness va ri ndzeni phela ku ni ta ku nyiketa mali yo karhi vusweti bya mali a pfumela mali ya ku ya humelela swilo swi nga humelela laya se ni vula ku tiko ra hina na ro a ri tshamisekangi mani a ri tshamisekangi hi ndlela yaleyo ni mi tweli boto wa mina khesi ende ku na yin'wana a ni lava ku yi hlamulanyana botpet ni tanihi hikuva mi tlhe mi hi dyondzisa hi rixaka ra matsonga hi tsaka ngopfu tanihi rixaka hi te taniwa nongoloko wu hi dyondzisa ngopfu ku ve na van'wanyana lava nga nghena va vulavula last week ni nge chavi ku vula vito ra munhu July leswi va nga swi vulavula laha a swi ni khoma kahle hi ku ya mayelana na xitici xexo xa Munghana Lonene xitici xa Munghana Lonene xi dyondzisa swilo swi kulukumba swinene ngopfu no na mi twa boto wa mina khensa loko mi nga khomekangi kahle ni tshemba ku na hi ta va kha swi twa kambe a ni kumbexani van'wani va nga ku a tisa vonele ra yena naswona loko munhu a tisa vonele ra yena boto wa mina i na mfanelo ya ku endla tano a nga soriwi inkomu boto wa mina i le ka 015 tin'wana timhaka leti nga humelela i timhaka leti ta ku kumbe ta ku votiwa ku fanele ku va na commission ya nkarhi ku va na komiti ya nkarhi leyi nga ta langutaka timhaka ta ku ringanela ka msirhelelo wa vaaki ku va koho a hofisini ya ye hi ndlela yeleyo van'wana va vulavula hi timhaka ta ku ku na swiyenge swo karhi swi nga le ku humeleleni i mani amukela loyi hi twa ku ye i ta hi tlhelo rihi ku i ri la ku khumba yona botniko hayi Dr. Njani efokeli minjhani na efokeli ni kombela ku khumba leyi ya tolo mani ya ANC va vota na DA ya parlamente yi hlamarisi ngopfu no hlamarisa hi ku i cini kahlekahle leswi kumbexani va DA kumbe navo va ANC lava nga vota na ANC va nga vota na DA lexi mukhwevani va xi chava ngopfu hi yena hi mhaka ku ri loko ni langute kahle a nga va sale na vo 2 years
ku ri term ya yena yi hela mara xikulukumba lexi chavisaka laha Botpet i ku ri xiyenge lexi ya Mukhwevani a xi rhangelaka i xa nkoka ngopfu la tikweni xa chapter 9 ya constitution ya hina Botpet. Then lavan'wanyani va ti-auditor general na ti-chapter 9 letin'wanyani xa va veka ka xiyimo xa njhani va ta chava Botpet ku tirha hi ku hiteka ka swiyimo leswiwani hi mhaka ku ri va nkarhi wun'wana na wun'wanyana va nga va compromise loko un'wanyana vo tshuka va kandziye swikun'wani va suka va lava ku famba hi yona ndlela yaleyo ya ku yiwa parlamente ku establishiwa inani leti ti langutisisa ku va ringanela so ka hinkwaswo leswi nga endleka no tinga ku ri swi threatena matirhelo ya swiyenge leswiwa swo tiyimela hi swoxe. mi vula ku threat ya ku yi ta va yi ta hi kwihi leswi va swi nyikaka tanihi swivangelo n'wina a mi swi vonisi swona hi ku ku na swivangelo leswi va swi nyikaka swin'wana swa swoho swivangelo i timhaka ta ku ri ku na ti-report to karhi leti ti nga teli loko va ti humesile ivi ti ya hundzuluxiwa a court hikokwalaho ka ku va ku hehliwa ku swin'wana swi fambisiwanga kahle. Ku va ku hundzuluxiwa swiboho kumbe ti-report leti ti humesiwaka a swo vula ku munhu incompetent swi nga endleka u langute nawu hi tlhelo hi ndlela yin'wanyana na ti-judge that's why ku ri na ti-court of appeal so na ti-judge ta swi vona a swi ka xiyimo xa le hansi ivi ti ta xiyimo xa le henhla ti cinca xiboho lexi nga tekiwa kambe miri yini hi constitutional court leyi ku tekaku xiboho toloko kunene leyi vulavulaka hi timhaka ta ku bakanyela tlhelo matshalatshala ya musirhelelo wa vaaki ku la ku siva ku nga heteleli ku va na komiti leyi nga voteriwa tona. ya na yo constitutional court ku va yi bakanyela tlhelo Botpet a swi vuli ku ri yi nyika mpfumelelo wa ku yi nga yo kombisa ku ri ti-reason leti u ti tisaka wena as Vusisi Mukhwevani a ti na ntikelo so parliament a yi mahlweni mara parliament yi yoxe hi va fanele va n'wi sirhelela ku ri yes constitutional court yi vule leswiwa mara hina tanihi hina hi sirhelela ku vumbiwa na hina hi veka ku milawu ku va hi ya mahlweni institute this process yi tisa la nga ta thoriwa u ya tirha njhani loko a ta u ya tirha na ku chava ku teka swiboho kumbexana ku teka swiboho hi ku voyamela ka tlhelo ra karhi a nga ha ri fair a nga ha ri balanced a nga ha ri a xikarhi Botpet. Loko n'wina mi langutini hi yihi ndlela leyi hi swihi swiboho leswi swi nga n'wi komba ku i balanced kumbe swi nga n'wi komba hi ku lava va nga fika ka xiyimo lexa ku rhangeriwa hi DA va kombisa timhaka ta ku i voyamela ko karhi n'wina leswi mi vonaka ku ri swoho leswi swi nga swiboho leswi swi kombaka ku a nga voyameli tlhelo ro karhi hi swihi. Swi nga va swilayinyana na ku hala kusukela ka vo Pravin Gordon na ka ta va a va n'wi lavisisini na vo 8 Makhashule na loko ti kha ti tekiwa ti yisiwa ka ti-review hi ndlela yaleyo ku va ti yisa ka ti-review i ku anamisa mihleketo and na loko a swi tekini swi ri rhongo na vula ku Botpet yes u rhongo swi vuka kahle loko swi yisiwa kambe aka lava nga henhla ka yehe va swi langutisisa kahle a swi vula ngopfu ku ri a nga ringanelangi ku va a ri laya ene na sweswiwani a ku na loyi a nga ringanelangi leswi nga koho sweswi i ku hi yo mhaka a ve ri va n'wi hlongorile ve ri hi nga ringanelangi ku ri ku va DA Botpet sukela masungulweni loko a ha thoriwa swi nga endleka kusukela loko va ha sungula ku ze va initiate tikomiti leti a va nga tsakisiwangi i ncini leswi a swi va endlaka va nga tsakisiwi kusukela emasungulweni loko a ha thoriwa a va tsakisiwangi a va alana na appointment ya yena mhani loyi Botpet kusukela masungulweni leriya ra ku swi nga endleka ku ri na swin'wanyana swa personal loko va nga humeli ku mahlweni mara va tirhisa ndlela ya le parliament kumbe ya xipolitiki ku la ku phusha agenda ya vona leyi va lwaku na yona na yena hi yona na mina ni nga vula ni ku leswi n'wina mi nge le ku swi vuleni swa ku na swin'wana hi DA leswi mi nga swi tiveki swi vula ku na n'wehe mi nga mi ri ka ku phusheni ka agenda ya n'wehe ya tlhelo ra n'wehe ra tipolitiki hi ku a mi le ku swi vuleni ku leswi DA va chavaka swo hi swihi. leswi kulukumba Botpet leswinyani leswo ku ri a va fanele va n'wi tshika a hetisa term ya yena va sungule ku lwa na yena hi 2019 sweswi i 2021 Botpet u fanele hi almost 2 years or 1 year and a half a va n'wi tshika a hetisa then going forward loko va ta interview ta the next public
protector leswi swi nga ta va swi vonini ku ri i ti-loopholes or leswi mukhwevani a famba hi yona ndlela liya va kota ku sivela na ku swi interviewa hi ku nghenelela botpet ni kha ni siyela van'wanyana nkarhi enkomo khenseli botomene 015 297 bopet minjani na muhumelerisi wa n'wina a vo hlaseliwa va yisa lava ko va ku i ku vulavula ka hina vanhu ku endla ku va za va tekeliwa magoza yo karhi ku xilexi tala ku va xi hi nyika problem i ku ti-rubber bullet leti va ti tiva ku ta tirha loko swi fika ka hina vanhu va tima na loko vo vana va xikolo va toyatoya free education mara loko swi fika ka vanhu lavan'wana lava a ti swi koti ku tirha ti-rubber bullet letiwani so hi yo huwa leyi ni vona ku yi nga endla ku maphorisa lama namuntlha ma tikuma ma ri ka xiyimo lexi ngi vangele ka xona loko a nga ri huwa bophete ya ku hina vanhu hi vutisile kwalomu ka ti-social media hikona na swi twa va swi landzelela swilo leswi hi lavi ku tiva ku why ti-rubber bullet leti tirha ngopfu loko swi fika ka vanhu va tima mara ta tsandzeka ku tirha ka vanhu lavan'wana va tihlongele tin'wana hambi vo pfala xibedhlele hambi vo pfala patu hambi vo endlisa ku yini a ti tirhi ti-rubber bullet leti va balesi na ibet na swibalesa a police station andini a ti tirhangi ti-rubber bullet letiwani so ni vona ingaku ya swa fanela sweswi ku za ku va na ku kambisisa ku va swi tiva ku va ti tirhisa loko ti teyini na Simon Mbala ti-brand fisher 015 ay ko tuming saromeko angula kwini khume ngwe timinete ku nga si ba wara ha khume naro kamgana Lonene FM kombandlela hitwa ku n'wanguno wa we ungaba uri kwi ngopfu ro khaila ngutaka timaka ta matirhelo ya xiphorisa na ti vote leti botni khova ka vata hi tona ava kha vata hi tona botni khova ka vata hi vote leyi yi nga humelela a ka huwe endla milawu leyi pfula ku ndlela ya ku va ku simikiwa komiti leyi nga ta langutisa timhaka ta ku ringanela ka ku va msirhelelo wa aki a va ehofisini ya yena mlamsi ayi butata minjani hi hlayisekile n'wina minjhani hi pfukile ma ti vulavula na ngove ntsako kusuka makuleke ya movha ya leyi mi nga ka yona ya hi kavanyeta buti wa mina a ni swi tivi ku mi nga kota ku nyiza nyana ku hi kota ku twa n'wina amon shifta na ku vulavula hi leyi ya maphorisa man butata yes i ntiyiso maphorisa ma na ndlela ya vona ya ku tirha hi ndlela yo ku yi nga tshamisekanga kumbe va nga landzeleli nawu ni le kusuhani ngopfu na ndhawu leyi ya xiphorisa mina na swi vona maendlelo ma vona nkarhi wun'wani va acta hi ku kwata me vula yini loko mo ku mi le kusuhi na ndhawu leyi ya xiphorisa i block to critical thinking kala sweswo mi vula ni loyara ni munhu loyi ni pfunaka vanhu loko va khomiwa na hina ni kuma ku ri ku na ti-wrongful arrest to tala hi ku nkarhi wun'wanyani maphorisa ma acti hi ku kwata kumbe ngopfungopfu lava va humaka ka training both part va hlangana na ti-challenge to fana na tetiwani mi kuma ku ri wa ha ku vuya training a hi khale so mi kuma ku ti-arrest to tala va ti endla without the-warrant of search vo endla hi ku va kwatini nkarhi wun'wani mi ta kuma ku both part mi makhelwani wa phorisa n'wini hi ku mi makhelwani wa phorisa mi va na complain ya un'wanyani kwala a xitaratini xa n'wina hi ku n'wina ma swi tiva ku ri phorisa rero mi ri toloveleni mi nga na hlamuseni ku mina ni na problem na mani a nga ta a nga ri ka duty kumbe loko a fika ka duty a ta wa ha na warrant wa ha na xilo a fika a haraza munhu loyi n'wina mi holovaku na ye because u lava ku kombisa n'wina ku ri n'wina u lava ku mi tsakisa u va kha a nga ri ku endleni leswi a fanele a endla swona nkarhi wun'wani mi kuma ku ri u rhandzana na un'wanyani kwalaha hi mhaka munhu loyi a rhandzanaka na yena wa complaina ka yena a nga na ti-rights ta ku tsutsumela ka munhu loyani a ya n'wi haraza kumbe a ya n'wi khoma na hina so leswiya va nga swi actisa swona i ku mina no hleketa ku a va na vutivi bya kahle because loko mi langutisa one mi ta kuma koko a ni swi tivi mina va phorisa lamanhu kuma njhani kuma trainirini kumbe ma na hina swa endleka mi kuma ku ri vanhu valava a va na 10 years va kha va tirha xiphoriseni a swi vona ku na mhaka yin'wana leyi yi nga vulavuriwa na hi bot Richard Mawawule ya ku kombisa timhaka ta ongeti ku na xiphiqonyana loko swi ta ka timhaka ta hi ndlela leyi vanhu va leteriwaka ngopfu va vulavulaka mintshungu loko yi kha yi kombisa ku vilela ongeti ku na xiphiqo laha loko swi ta ka timhaka ta maletelelo mi nga va mi vona yini n'we ya ku fane ku ri na xiphiqo nako ku delana na vanhu lava va nga le ku strikeni botpet a hi mhaka ya simple a swi vona
mhaka yo olova ngopfu a swi va oloveli mara ku acta hi ndlela liya nakona a swi amukeleki a nge koti ku swi amukela ma swi vona se swi hambanisisa ku yini ku xiphiqo i ku va lava ku endla ku na ku tshamiseko ya tikanyana bothate makuri loko vanhu va kha va strike van'wani va nga ku dlaya mara loko mi langutisa situation liya kumbe footage liya yi nga humelela laya ma swi vona ku ri vanhu lava van'wani va tele laya mara still they are shooting va va landa va tele and ma vona ku va tele maphorisa mara loko ni langutisa footage liyani a ku tshela vanhu poko va nga fiki 5 lava laya why ma ha fostela mi shoot ma swi vona are they fighting now hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM i tlhelo rin'wana leri mingiseri a nge le kuteni na rona wena u ri yini le ka 015 297 1855 a hi kuti mingiseri wa mehe ku n'wangulo wa we eka mhaka leyi hi nga eka yona u nga va u kha u famba njhani ka vula mavonelo ya tsamaya ri ya n'we tati va yingiseri hi yo mhaka hi nyika n'we nkarhi wa ku amutisa n'wangulo wa n'we ku endlela leswaku hi ta kota ku va hi vona ku hi pfunana ku yisa mahlweni hi ndlela yi tani hi rixaka hi ndlela leyi minkarhi hinkwayo ha vula hi ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015 i khume inkombo timinete ntsena nga sipa awara yan'we ku ta va ku ri mahungu ya misava na amukelo ngoveni ivi kusuka kwalano hi teka riqingho ra wena ku ya amahlweni Buthemba nhlekani hello Buthemba minjhani pfukeni minjhani n'wini pfukeni ni lava ku vulavula hi le ya xiphorisa masweti vanhu va maphorisa ma tsavile ku tshikelelani ngopfu masweti vanhu lava a va nga ri na xikongomelo xo dlaya a va ri na tibulente la va ri kona loko a va ri na xikongomelo xo dlaya ta va tirhisa tibulente va nga tirhisa ntirho ya babulente ende strike loko mi ri strike a mi fanelangi ku mi pfala mali wena mra so mina ni vona nga ri va hisala va maphorisa va le ku tshikelelweni ende swi ta chavisana vanhu ku ri va tikuma va teke a va ri bizinyana na swin'wana Buthemba a mi kombela loko mi ze mi swi twa ku se mi le moyeni tshikani leswi mi ndlaku ivi mi nghena moyeni mi kota ku twala ku endleka yini swi ta hi olovisela swi ta endla leswaku na va lava nge le ku mi yingiseli ma kota ku mi twa kahle kambe ni tshemba ku riqingho ri nga va ri lo va tsema Buthemba hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana kambe ke a hi tweneni magomani la magomani nhlekani aye papa minjhani papa hi pfukile minjhani hayi loko ni vulavula na n'we se na chava kambe hambiswiritani mi ri yini n'we mi chava yini ni nge se a hi swi tshikeni nga ngheni ka swona leswi tatani Khalanga ku langusa ndhawu leyi ya maphorisa leyi yes swa tikanyana ku mi nga yi langusa hi siku rin'we mi kota ku yi kota ku yi pfunela loko mi langusa mfumo lowu wu nga kona sweswi wa tleka leswi swa ku teka ntiko hi xichangana xin'wana hi nga swona swo ku tleka wu teka maphorisa na vaakatiko loko maphorisa lama ma traina le a trainaku kona va traina hi swi teka ku va nyika general service ma swi twisisa na mithu loko va traina ka basic training va traina training ya vona yi ya nyika basic service I mean general service ava specialize ava train ku ya specialize ivi loko va huma a basic training vakulukumba lava va ya rhumeriwa a switichini loko va rhumeriwa switichini ku na program yin'wana ya field police development sweswi a yi ri nkarhi lowu a yi ri 6 months sweswi yi kuluma ka vo 9-10 months va fika va tirha charge office for 3 months va tirha ka crime prevention for 3 months va tirha detective for 3 months so laha nkarhi wun'wana i ni vona ku nga ku swi jilekenyana kona ku tsanana hi leswaku loko va ri le a basic training va fika va kheta kona ku ri ni vula loko se swi fika ka ti-specialized unit ku ni la ku tirha ka unit ya so a nge se voniwa kahle ku ka unit leyi a nga langa yona u voniwi nkarhi muni ku ka unit leyi a langaku yona u ta fika a va kahle na
kasi loko a nga langi le a basic training va ta langa ka ti-program leta ni nga mi komba tona ta 3 months yima ni mika example ya va tirha ku charge office for 3 months va suka va tirha ka crime prevention for 3 months va suka va tirha ka detective for 3 months hi laha a va fanele va langutiwa kona ku hayi no loko a ri charge office a wu ta swi ku loyi wa swi kota ku tirhana na vanhu loko va huma va ka crime prevention a wu ta swi vona ku no loyi a handle wa swi kota ku crime prevention yi tirha ku sivela vugevenga ku byi nga yi kwihi a charge office bya reportiwa wa swi vona ku loyi a nga swi kota ku tirha a handle ku ya sivela vugevenga ku byi nga yi a charge office se magovani ku ndlela ku suka leyi ngopfu xiphiqo i yini loko a ri ka detective 3 months liya wa swi vona ku xi lexi i focus lexi hi laha a mi ta kota ku loko se va heti program liya kwalaha ka 9 months 10 months leyi ni vulavulaka yo a va ta swi kota na ku langa ku ya kumbe mi va pfuna na ku langa ku wena loko hi ka hi tirha na n'wina wena u kahle in this area wena u kahle in this area so hi laha ni vona nga ku swo jirekanyana kwalaho nyana switanana so anti loko ri ka mi la tata question before ni nge se heta no a hetseni nkarhi wa se wa hi vondoka hiko a ni lava ku kamba ku xiphiqo xa hina sweswi hi xexo xa ku maphorisa va lava ku sivela vugevenga va lava ku vona ku va na ntshamiseko hala tlhelo lava va kombisaka ku vilela va tirhisa matimba minkama yin'wana ku endleka yini na ta mi pfuna kwalaha a ni mi hlamuserile ku a va specialize loko va ri ka basic training yes loko va huma va ta hala handle hala hina ti-specialize unit hi laha se ku fikaka munhu se a specialize mara problem i ku vanhu lava hi pfuniwaka ngopfu hi vona ve le ti-police station laha ku tirhaka vanhu lava nga specializeku ma swi twisisa so lava hi ku twisisa ka mina a va fanele va nyikiwa swilo leswi a ni swi vulaka so as they were trained ku nyika general service a va fanele va loko mi report timhaka ta kona ti ri general and mi kuma ku se n'wina mi va laveka ku va specialize phela loko mo ya switokisi sweswi va tele ngopfu maphorisa a switokisini hi mhaka ku van'wana vo tala a va fanele no ya va nga yangi la va nga ya ka sini ya kona a ku lava munhu lo a specializaka ma ka vandla timistake a nga specialize okay hayi so switakari mani ya mahungwini khensele swinene nkarhi wa n'we veri timhaka ta specialization hi to ti hetelela ku ti hi fikisa laha hi nga kohomerini n'we loko ri ku makaneta a hi mitsweneni le ka 015-297-1855 kumbe mi kandziyisa rito ka 071-265-9860 i nkarhi wa mahungu ya misava lawa ya landzelaka na amukelo ngoveni ya Eso swo mingisela Munghana Lonene FM wa ya lulamisa swin'wana la mu a ta hetisela mahungu ya misava ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nakana mi bona mukhamtisa min'wangulo ya n'wena mukhamtisa matitwelo ya n'we hi ndlela leyi ka mhaka leyi hi nga langutana na yona loko hi languteka timhaka ta xiphorisa hi ndlela yoleyo xiphiqo leswi swi nga koho loko swi ta ka timhaka ta ku va ku langutiwa matirhelo ya xiphorisa va tirhisa ku yini hi swilo leswi va fanele va swi endla swi antswa ku endla leswaku va ya mahlweni na ku sirhelela rixaka va sivela vugevenga ivi hala tlhelo va nga tikumi na vo va ri ka tlhelo leriya ra ku va na vo va hetelela va langute tlhelo rin'wana kumbe leri nga ta hetelela ri kavanyeta mintirho ya vo loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga hi ndlela leyi hi ta tlhelela leyi ku nga na amukelo ngoveni wa lulamisa leswi na leswiyanyana ku endlela leswaku swi ta kota se swi tikomba swi tshamisekile yimani hi ta n'wi nyika nkarhi wa ku va a ta kota ku va a hlaya mahungu ya awara yan'we a hi tlheleni ka amo hi ku ya amo i 11 timinete ntsena ku bila awara ya 13 ka Munghana Lonene FM khensile amone eka 015-297-1855 nkarhi wa wena mingiselo ku ba hi twa n'wangulo wa ta ri teka riqingho ri na tshembisa ndaka xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 13 ku bila awara ya 13 but Morris n'wana mani minjani hi pfukeli minjani a hi pfukeli botwa mina khensa swinene loko mi bela riqingho mi rini n'we n'wana mani a ni ta languta ka leya issue leya tolo ya public protector yes mara ni kombela ku rhanga ni basisa ka mhaka leya training ya maphorisa ahi ta mi nyiketa swilo swa obvious ku swi nga ti-facts leswi mani na mani lay person a nga kota ku va a swi vona swikotelo swa kona ku hi swihi munhu loyi trainelini vanhu lavani va yile ka training ya public
order policing program for a certain period. Mi va vona yini abafani general na maphorisa in general. Mi languta la axiveni xa vona la vona name tag ta vona mi ta kuma ku na swilapani swo tshuka vanhu lava a swo mbala hi mani na mani swilapani swa swo tshuka ehenhla ka ehansi ka name tag ta vona ti indicator ku lava vanhu va tirha specifically hi crowd management a va yi switichini ku ya va tsala ti-affidavit va tirha hi sweswo and then ku va na maphorisa lama ya tirhaku hi lava va timbyana a ko va mani na mani loyi mi kuma ku a fakela ka name tag ya kona mi kuma ku ri na sign ya mbyana la i va i training ya ku va i tirha hi timbyana ku va ti famba ti nuhetela swilo swo karhi yes a ko va mani na mani loyi a va a ri ka task force a nga ta va a fake sign liya ya task force yi nga na swibamu swi nga crossa la vanhu va lava yi ka training ya task force ku va va kota ku infiltrate any building a ku xin'wana na xin'wana xi nga a hi nge kumisaka ku na hostage leyi nga kona then ka muako wo karhi va vitana vanhu lavaya va ta endla swilo leswiya while ku ri na munhu loyi a negotiataku na munhu loyi a nga ta va a hold vanhu lava hostage so ni kombela mi languta swikotelo sweswo ntsena a no lata hindzisa ntsena kambe xiphiqo hi xexo Morris ku loko ku ri ku swikoweto sweswo swi kona ti-training teto ti kona hi fika njhani ka xiyimo lexi hi nga ka xona hi fika njhani ka xiyimo xo fana na va marikana hi fika njhani ka xiyimo xa va Andres Tatane fika njhani ka xiyimo xi xa va Mthokozisi Ntumba mina ni ngo vulavula ni ngo langutela ehenhla ka mhaka ya ka ndhawu yin'wana na yin'wana ku tirha ngopfu command and control okay ya ni ngo langutela ngopfu ehenhla ka sweswo ku i fana i kota ku swi tiva ku va i assessa xiyimo hi ku ya hi leswi xiyimo xi vulavurisaka xiswona sometimes mi kuma ku swi fika laha mi kuma xiyimo a xi nga fanele ku va ku endliwe hi ndlela ya so but wena i vuyi xi assessa hi ndlela ya wrong and then vanhu lavana or i fairini wena i nga rhangela group yo yaleyo ku va i nyikete ti-directives or leadership laha command and control i swin'wana leswi ku vanhu va nga mani va endla swilo hi ti-emotions a va endli swilo hi ku xiyimo lexi a xi vulavula yini na wena and then i kota ku teka instruction from ka team leader laya hi swona mhaka yikulukumba leyi mina ni langutaku ngopfu ehenhla ka yona other than ku training a va yangi va yile ya training hi nga endli xihoxo kwana loko mi twini minister of the police ku rin'wana loko va kha va n'wi interview ka xitichi xin'wana xa mavonelakude i vurini ku so far hi ku ya hi commission ya Farlam commission swi ka swi emanate ka issue leya ka mhaka leya le Marikana yes recommendation letiya so far ku training more than 8,000 wa vanhu lava va maphorisa lava kota ku manager swiyimo swo fana swa protest okay so hi yona ni nga ta kota ku ni basisa nyana ka yona hi vutivi lebyintsongo lebyi ni nga na byona so ka leya public protector ni kombela hi va loko hi languta mhaka mativa South Africa hi le ku loseni ka side ku va hi endla swilo swa right because hi tshika bolo hi tlanga munhu mhaka yikulukumba whether mhaka loko yi ri right ene ku ri yi ri rational a swi na mhaka ku mhaka leyi yi tise hi DA or yi tise hi EFF or yi tise hi IFP a hi informiweni hi ti-attributes leti nga ta va ti ri kona phambeni na timhaka leti nga ta va ti-facts leti nga ti ri kona phambeni ka hina hi ku ti-consistent or a ti-consistent na leswi languteliwaka office ya public protector na ni nga mi nyiketa example ya one ka ti-findings leti ti nga va against the public protector a hlamusela mhaka ya ku kun'wana i vonile ku president i favor Pravin Gordhan swi vulavula yini sweswo a swi make sense even le ka mina no ka ni nga ri lawyer or ni nga ri ka legal fraternity na yi vona ku ri she became more subjective other than ku ava objective a focusa ka mhaka ya nawu so loko za yi vulavula swo fana sweswo ene ka hinkwaswo swilo leswi a nga swi challenger na mhaka ya Absa Bank na mhaka ya CR17 ku iya a hindzelela a overreacha a director xiyenge xo karhi lexi yena a fanele nga xi director ku xi fanele xi endla vulavisisi ehenhla ka mhaka so hi nga ri ku na money laundering na swin'wana na swin'wana kambe van'wani Morris va ri ku na ti-reports to tala leti msirhelelo a ka nga ti humesa ti nga pfuna vanhu ti komba ku tirha kahle eka msirhelelo wa vaaki xana i ncini lexi xi endlaka leswaku tona ti nga langutiwi ku langutiwa ntsena leti ku fana na leti ngome ti tshaka
because it's decisive. Masfonsa kuna kuri mabona loko I tirha ntirho wa wena ni kombela loko I tirha ntirho wa wena na n'wina loko mi tirha ntirho wa n'wina mi fane mi tirha ntirho wa n'wina within the framework ya leswi ntirho wa n'wina vulavula mi fane mi tirhisa hi swona i nga humi andleleni I overreach I ya endla swin'wani leswi a wu fane I va I nga swi endlangi famba alayinini ya leyi I nga diroliwe yona because a wu mani nge mani I fika I tirha ntirho lowu benge u general wo endla mina nyamuntlha ni nga va broadcaster mnduku mina ni kuma ni kha ni yimela mani ka a court or yini so taniya famba hi ndlela ni mi nyiketa another simple example ya dairy farm investigation le Freed simple example lava nga fika va nkuma ku kahle ku ri na finding leyi nga yi kuma ku a yena nga vonangi nchumu o vona xinyami laha ku and ku munhu a nga holdiwaka accountable hi mhaka leyi nga humelela a Free State matiba it was just a damning report leyi nga humesiwa laha mara hi mhaka hina vanhu hi lata politicizer swilo leswi swi fanele swi nga politiki yi nga nghena ndzeni ka swona hi tshika ku va hi languta nawu leswi wu nga yimisa xiswona and whether complain yi te na DA or ita mhaka ya race andzeni ka mhaka ya conduct ya public protect hi nga yi nghenisi helo mhaka ya race andzeni ka conduct ya xiyenge xo karhi hi nga yi nghenisi helo mara a hi tirhaneni na a hi languteni bolo tani ku hi tlanga munhu mi nga si famba tiko ra hina ri kota ku ri ya mahlweni tani ku va hi kumeka kha hi kokelana hi swilo swi nga ri na phambeni le ndzhaku mi ri yini hi lava va nge leswiwani swi ta veka nxungeto ka lava nga ta tirha hi nkarhi lowu nga ta landzela a swi kona sweswo nxungeto wa yini va veka ni munhu a competent la mina maona ku na swo tani leswi nga swi questiona kahle hi character leyi nga landeni ka office ya public protect so swikombiso swin'wana se swi nga mi nyiketa swona swa simple leswi mani na mani whether I tiva yini hi nawu ra u tivi nchumu hi nawu ku na swin'wana leswi munhu a nga swi tshaha a fanele a nga swi tshahangi mhaka yo president I protecta Pravin Gordhan a ni te yi nghena kwihi ka investigation ya yena yo president I protecta Pravin Gordhan loko ri Gordhan I vuyi a teka a va na complaint ya ku I fila ku finding leyi nga hi officer public protector yi ve wrong hi mhaka ya swivakelelo swa 1 2 3 4 hi ku hi swi tiva swi general EFF na Pravin Gordhan a va voni eye for an eye hi ti-reasoning ti tivanaku na vona va lava EFF na Pravin a la ta nghena ka tona mara loko swi ta ka mhaka ya law loko swi ta ka question ya law a hi languteni nawu leswi u fana u tirhisa swona na leswi office ya public protect yi fane yi tirhisa swona mara loko yo va ku va na overreach and then there's no way that hi mhaka ku va la ta va ku ri ti-judge or ti-advocate or constitutional court yona yi la ta endla swilo ku va yi la ta tsakisa mani yi tshika ku endla ntirho wa vona lowu nga within the framework ya constitution ya leyi protecta mani na mani ivi yi la ta tsakisa party yo karhi once yi sungula ku endla sweswo swi ta tika ngopfu ku va I vuya and then I va I restore dignity ya office yo fana na yo yaleyo a hi tshikeni ku va subjective when loko va hi langute mhaka respect I favor mani yimela tlhelo ka mhaka I favor mani I languta mhaka then hi ta va right hi ta teka South Africa yi sa phambeni amen inko 015 Yimani isungula ikandiela. Ebutpet lama mamanyala indlela kuyini ari mkulukumba wa vona wa kwala ndini se endla masangu na ximbochwa hambi ko va munhu wa yena loko a zangena la ndini I xibochwa o fana tiyisela na yena ku I xibochwa so loko tlhe ku rhanga yena andlise leswiya va tlhe va teka na video veri vanhu va swi tekisa ku yini ni mi tweli boti wa mina mani amukela Rikhotso aye minjhani boti pfukile minjhani na pfukile a khensa a ni la ku langutaka le ya maphorisa matirhelo ya vona loko va ya hangalasa ntshungu lowu nga hlundzuka yes botpet loko maphorisa va kuma riqingho va vula ku na ntshungu hala wu hlundzukile ku selectiwa task team leyi rhangela yi nga na commander yo so
me loko ni languta ka matirhelo lama nga kona la Afrika-Dzonga ka minkarhi yo tala loko mitshungu yi komba ku vilela swi tikomba hi nga ri tikhomanda leti to ti nyika ku instruction ya wrong aka ti-team leti yaku ti ya tirhana na ntshungu walowo hikuva hinkwako laha ku vaka na ku kombisa ku vilela loku ku heteleliwa ku vavisiwe vanhu kumbe ku dlayiwe vanhu so hi mavonelo ya mina a ni vona leswaku tikhomanda leti ku ri toho ti tekaka vutihlamuleri leti loko ku tshika ku fika ka xiyimo xexo swo vanhu va lusekela hi vutomi na ku vaviseka loko ni languta ka strike swo tala leswi nga va kona loko mo languta maphorisa lama yaku ma ya hangalasa ntshungu lowuya lexi va xi khomini i swibalesa a ndzi tshama ni vona swa kala ku va yi kuma maphorisa a khome xithangu na lexiya xa ximoroncis hi swi vona last time ni swi vona ku ri loko va ri palamende vanhu va kombisa ku va ta kombisa ku vilela hikoho kwale a ni vona swibamu swo tala ni vone vanhu lava va rhange mahlweni maphorisa a ma ri mahlweni a va ri na swo tisirhelela swa swithlangu swa vona and swilo leswiya hi leswi a swi fanele swi tele ka ti-police station leta hina a swi fanele swi tele ka maphorisa lama tirhanaka na ntshungu i swilo leswi a va fanele va swi tirhisa kambe va swi tirhisisa ku yini na maribye lama va kha ma hoxiwa botpet loko i thoriwa ka ntirho wa phorisa wu ta na risk ya koho yi fana na yo yaliya i ti byela ku vutomi bya mina ni ya tirhela vaaki ni ya va xithlangu xa vaaki xin'wana na xin'wana lexi taka hambi ku ta buleti kumbe ku ta maribye xilo lexi nga ta xi khomini xithlangu lexiya hi swona xi nga ta xi sirhelelo xa wena ka nkarhi wolowo loko munhu a continue hoxa ribye ntirho wa phorisa ku khoma a va tirhisi matimba lamayani ku khoma vanhu lavaya hikuva loko va tirhisa swibalesa swi hetelerisa van'wani va khomiwa va phorisa vo karhi va khomiwile mara i instruction leyi va nga yi kuma from ka parade ya vona hi lava kumaka ti-instruction ka hi fambeni ya tirha so loko va byela ka parade ka hi vekeni swibamu hi ta famba hi tigrupu tinharhu grupu yo sungula yi ta va yi khome swithlangu la mahlweni la loko va hlula grupu leyo sungula ku ta ku ri na grupu ya mbirhi leyi nga ta yi khome ti-rubber bullet na ti-tear gas na mati malama a ku ta va ku ri matirhelo yo antswa a hi ta swi vona ku okay hayi ntshungu lowu a wu nga na ku twa leswi maphorisa ma vulaku that's why va tirhise ti-rubber bullet mara loko va fika va duvula hi ti-rubber bullet pha hikwalaho ku vaviseka ku vanhu mara loko kona matirhelo lama grupu yo sungula 100 members mi ta va mi khome swithlangu leswi na swimoroncis loko munhu a nga yingisi n'wi tirapa kwalani mi khoma mi layicha vheni tikhomanda leti tinhloko ta ti-task team leti a ti na matirhelo ya kahle a ni tivi ku leswi va nga tokotisa swoho kumbe kanjhani mara loko vo cinca matirhelo va tirha hi ndlela yaleyo a hi tirhiseni leswi a swi ta hunguta tinghozi leti hi ti twaka masiku hinkwawo botpet swa ha to va koho so ku va maphorisa man'wani ma nga heleli hi ntirho va vhe va teka blame va yi chiftela ka laha nga duvula ku va yo byeriwa kusuka ka khomanda ya yena loko va yimini ka parade vo byeriwa ku famba ya duvula loko ri na bazi i ba a hi na public a hi ta yima na vona a ku ta ku ri matirhelo ma hi ta ma vona ntshungu lowu a wo lwa wo sindzisa maphorisa ku va za va tirhisa ti-rubber bullet botpet nemeteli botome inkomu loko ri khotsa ka vulavula kutani i ntsundzuxa hungu leri nga ri kuma tolo loko se hi kha hi hetisele nongonoko hi kuma ku mi ta tsundzuka hi vulavule hi mhaka leya ka ramuchinyali ne va kha va va pfuna va ndyangu hi timhaka ta xinhwantana lexiya xi nga pfinyiwa kambe ke leyin'wani mhaka yi nga hetelela yi va koho i ku vaaki va ka ramuchinyali va faye van loko va faya van a va yi faya hi mhaka ya ku ku na tavern yin'wana ni rivele vito ra koho a yi pfali loko va ta va lava ku vona ku ka pfariwa va va lava ku pfariwa va nga landzeleli timhaka ta ti-curfew hi ndlela yeleyo se i swin'wana swa leswi hi hetelaka hi va na swiphiqo hi ti onhela hi hexe ivi minduku hi ku jiki hi ku hi kayivela vukorhokeri hi ndlela yeleyo kambe swi ri tani mingiseri a hi pfumeleni ku hi ta dina kwala